Of Deva Pali. Фигуры Гурангеля с вами пришли в это удивительное, чистое, святое место Дева Пали. Perhaps you know that the king of the demons took over the whole universe. Возможно, вы знаете, что царь демонов завладел всей вселенной. Hiranyakashipu was so powerful. He was controlling all the demigods, even became his servants. Хираньякашипу был настолько могущественным, что даже полубоги стали его слугами. But he was still not happy. Но все равно он был несчастлив. Especially he was disturbed because his own son was a devotee of Vishnu, whom he considered to be his enemy. И особенно для него было невыносимо, что его собственный сын стал слугой преданным Вишну, который был его врагом. And when Hiranyakashipu tried to kill Prahlad Maharaj, then to protect him, Lord Nrsimhadev appeared and he killed Hiranyakashipu. И когда Хираньякашипу захотел убить Прохлада Махараджа, то Прохлад Махарадж его защитил. After that, then Lord Nrsimhadev, he came here to Navadip town. Да, Нарисимхадев убил Хираньякашипу, и после этого он явился здесь, пришел сюда. He washed the blood of Hiranyakashipu from his clothes here in this lake. И в этом самом озере он омыл свои когти, кровь своих рук от Хираньякашипу. And he stayed here for some time. And Lord Brahma, Indra, Ganesh, Suryadev, and many devatas, they all came here to worship Lord Nrsimhadev. И Господь оставался здесь какое-то время. И тогда все деваты, Брахма, Шива, Сурьядев и другие пришли сюда для того, чтобы поклониться Господу. So Vishwakarma, the architect of the demigods, he created very beautiful palatial homes for the devatas. И Вишвакарман, архитектор полубогов, построил здесь прекрасные дворцы для полубогов. On many hillocks, small hills around this area, and so it became a village, but it was a village of devatas, so it's called Deva Pali. И он строил эти дворцы для деват на небольших холмах. Поскольку здесь было много таких холмов и много таких дворцов полубогов, эта деревня получила название Дева Пали. Деревня полубогов. Lord Nrsimhadev became unmanifest. The devatas established a deity of Lord Nrsimhadev. So this deity that you have just been in the presence of, this deity was established in Satya Yuga. И тогда, когда Господь стал непроявленным, то установили здесь это божество Сатья-югу. То есть божество, которое мы видели на Даршине, это божество из Сатья-юги. Did you all go to see Lord Nrsimhadev? Всем удалось. No. You went that Lord Nrsimhadev will see you. Нет, мы там были, чтобы Господь Нрисимхадев на нас посмотрел, а не мы на него. So all the devatas live here and worship Lord Nrsimhadev in Deva Pali. И все деваты живут здесь и поклоняются Господу Нрисимхадеву, Дева Пали. Srila Bhaktivinoda Thakur, when he was wandering throughout Navadvip doing parikrama, he came to this place. Когда Шрила Бхактивинод Такур совершал парикраму по Навадвипадхаме, он также пришел сюда. And he cried out, "Oh Lord Nrsimhadev, please be merciful to me and remove all anarthas and obstacles from my heart, that I may become qualified to serve Radha." И он взмолился: «О Господь Нрисимхадев, пожалуйста, убери все анархи, все препятствия из моего сердца, чтобы я смог служить Радхе и Кришне». And Lord Nrsimhadev appeared here to Srila Bhaktivinoda Thakur. И Господь Нрисимхадев явился здесь Шриле Бхактивиноде Такуру. And very lovingly, because actually Lord Nrsimhadev, there are so many rasas, you know, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, Shanta, Hasya, Bhuta, Vira, Karuna, Rotary, Vatsa, Banik. There are 5 primary rasas and 7 secondary rasas. Вы знаете, что есть очень много рас. Есть 5 основных рас и еще 12 вторичных рас. And every rasa has a predominating deity. И у каждой расы есть главенствующее божество. So Lord Nrsimhadev is the predominating deity of Vatsalya rasa. И Господь Нрисимхадев — это главенствующее божество Ватсалии расы. Like a parent loves a child so much, if anyone will try to harm the child, they become ferocious. Когда кто-то хочет навредить ребенку, то родители этого ребенка просто свирепствуют, находят ярость, чтобы его защитить. So his ferociousness is actually a sign of his love. И вот эта свирепость родителя в этот момент — это признак его любви. So very lovingly, he put his hand on the head of Srila Bhaktivinoda Thakur and said, "Oh, my dear child,
С большой любовью он положил свою руку на голову Бхактивинода Тхакура и сказал: «О, мой дорогой сынок, you should stay here in Navadvip Dham. оставайся здесь, в Навадвипе, And under my protection, always chant the holy name. и под моей защитой всегда воспевай святое имя. I am blessing you that you become free from all obstacles, so you'll be qualified to attain the service of Radha and Krishna. Я благословляю тебя, чтобы ты избавился от всех препятствий и мог вечно служить Радхе и Кришне». And then Lord Nrsimhadev placed his two lotus feet on the head of Srila Bhaktivinoda Thakur. И тогда также Нрисимхадев поставил свои две лотосные стопы на голову And Бхактивинода Тхакура. immediately Srila Bhaktivinoda Thakur felt himself floating in the ocean of ecstatic love. И тут же Шрила Бхактивинода Тхакур почувствовал, как он плавает в океане нектара, любви, блаженства. So when we were at the house of Murari Gupta, we spoke about the importance of Aikantic Bhakti being one pointed to your Ishtadev. А в доме Мурари Гупты мы обсуждали, как важно Айканти Бхакти, как важно быть это направлено преданным своему Иштадеву. So we are the followers of Rupa Goswami. We don't do the daily puja to Lord Nrsimhadev. Мы следуем Шрила Рупа Госвами, мы не совершаем ежедневную пуджу Господу Нрисимхадеву. Because in Diksha, in our line, Gurudev gives the Gopal mantra is the Diksha mantra for the worship of Radha Krishna. Нам Гурудев дает Гопал мантру в качестве нашей дикша мантры, чтобы мы служили Радхе. Brinda bone aprakrita navinamadhan kama bija kama gayatri jara upasan. To worship Krishna as the ever-fresh transcendental Cupid of Vrindavan. Our mantras offer this. Наша мантра для того, чтобы поклоняться Кришне, как вечно юному прекрасному Купидону Вриндавана. But still, the Gaudiya Vaishnavas have a special affection for Lord Nrsimhadev. Though he's not their Ishtadev, but they have great affection for Lord Nrsimhadev. Но все равно, несмотря на то, что Господь Нрисимхадев не является нашим Иштадевом, Гаудия Вайшнавы все равно испытывают к нему большую любовь и почтение. And pastimes of Prahlad Maharaj and Lord Nrsimhadev, we should study very carefully. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he recommended you should read the teachings of Prahlad Maharaj 108 times. И нам очень внимательно нужно изучать лилу Прохлады Махараджа и Господа Нрисимхадева. Более того, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что нам следует изучить эту историю, прочитать ее 108 раз. Because we cannot immediately become like Rupa Goswami. Потому что мы не можем мгновенно стать как Рупа Госвами. First, you should try to become like Prahlad Maharaj. Сначала нам нужно постараться стать как Прохлад Махарадж. The prayers and the teachings of Prahlad Maharaj are so substantial, so powerful. Молитвы Прохлады Махараджа настолько могущественные, они содержат в себе такие важные учения. And they make a platform for our spiritual life. И они дают платформу для нашей духовной жизни. Hiranyakashipu tried to kill Prahlad Maharaj in so many ways. Хираньякашипу как только не пытался убить Прохладу Махараджа. But Krishna always saved him. Но Кришна всегда его спасал. Hiranyakashipu's men threw Prahlad Maharaj from the top of a cliff. А слуги Хираньякашипу сбрасывали Прохладу Махараджа со скалы. Prahlad Maharaj, as he was falling, Hare Krishna, Hare Krishna. И когда он летел No вниз, fear at all. он воспевал без всякого страха. And see, Krishna caught him and put him on the ground. И Кришна мягко его поймал и поставил на землю. He tried to kill Prahlad Maharaj by putting him in front of stampeding elephants. А Хираньякашипу поставил Прохладу Махараджа перед стадом бегущих слонов, With чтобы его poisonous растоптали. snakes. Пытался его убить ядом змей. He fed him poison, but Prahlad Maharaj took it and the Lord turned it into nectar. И Прохлада Махарадж даже взял этот яд, но Господь превратил этот яд в нектар. So in the end, Hiranyakashipu was very worried. И уже в конце концов Хираньякашипу If I беспокоился. cannot kill him, perhaps he will kill me. Если я никак не могу его убить, может быть, это он меня убьет. And he said to Prahlad Maharaj, where do you get your strength by which you can defy me? И он спросил Прохлада Махараджа, откуда ты черпаешь силу, которой ты хочешь меня победить? Prahlad Maharaj said, I get my strength from the same place that you get your strength, and everybody gets their strength. All strength and all power comes from the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Я черпаю свою силу оттуда же, откуда и ты, и любое другое живое существо, от Верховного Господа. You're always talking about some God other than me. Ты постоянно говоришь о каком-то Господе, о каком-то другом, кроме меня. But where is this God that you are talking about? Ну где этот Господь, о котором ты говоришь все время? Oh, Asurya Varya,
O best of the demons, О, Асурия Вария, лучший из демонов. my Lord is everywhere. Мой Господь везде. Then Hiranyakashipu said, is he in this pillar? Хирanyакашипу спросил, а в этой колонии он есть? Prahlad Maharaj looked, and Lord Nrsimhadev gave a spurti to Prahlad of his form in the pillar, and he went again. Махарадж взглянул на колонну, а там Нрисимхадев дал ему свою спурти и подмигнул. Prahlad Maharaj said, oh yes, he's in the pillar. И Прохлада Махарадж подтвердил, да, в колонии тоже есть. Then Hiranyakashipu said, then let's see him save you now, when I sever your head from your body. And he took up his sword. И Хирanyакашипу сказал, ну вот посмотрим, как он теперь тебя спасет, когда я тебе голову отрублю. And just to prove that he was not in a pillar, he punched the pillar with his fist. Он достал меч, и чтобы доказать, что никакого Господа там нет в колонии, он кулаком ударил по колонне. So this mood of Hiranyakashipu is the mood of all the conditioned souls in this world who are addicted to empiricism. И настроение Хирanyакашипу — это настроение всех обусловленных душ в этом мире, которые привязаны к эмпирицизму. Seeing is believing. То есть не поверю, пока не увижу. But Желание our всё на опыт material проверить. eyes, devotees, they are not Mansadrik, they are Vedadrik. That means we don't see with the meatballs. Mansadrik means your eye is like a meatball. We don't try to see with these meatball eyes, Mansadrik, but we are Vedadrik. We see through the sound vibration of the Vedas. Преданные не Мамсадрик, они Ведадрик. Вы знаете, что Мамсадрик — это мясные шарики, то есть мы стараемся не смотреть на мир обычными материальными глазами, которые подобны просто шарикам. So the material, Мы слушаем трансцендентный звук Вед. the materialist like Hiranyakashipu, he thinks, I am Drik, I am the seer, and God is Drishya, Drik Drishya Vichar. I am the seer, God is the object of my sight. Материалисты думают, что я дрик, я вижу, а Господь дришья, то есть это дрик дрикшичар, но в искаженном. And that's why he said, is he in this pillar? Because I am the seer, and God is the object of my vision. И поэтому он спросил, а он есть в этой колонне? Потому что он считает себя видящим, и он своими глазами смотрит на колонну. So that is the basic principle of material existence. Drik Drishya Vichar. Это базовый принцип материального существования, дрик дришья But the вичар. truth is that actually God is the seer. He is Drik, he is the seer, and we are the seeing. Но истина в том, что Господь дрик, он видящий, а мы видимые, мы дришья. And if you glance upon us with his mercy, then from his merciful glance he will invest us with Samvit Shakti, and only then he can be seen by his mercy, otherwise not. И если Господь сам взглянет на нас своим милостивым взглядом и передаст нам самвид шакти, тогда он сам по своей сладкой воле может стать видимым для нас. That's why I said, did you go to see the deity to see who? And Lord Shiva and Brahma, they agreed that they would not do it. We'll just, let's ask his wife to calm him down. Тогда они жену Лакшман Деви. So they sent a message. He said, can you please come and speak with your husband? Посланникам сказали, пожалуйста, не могла бы ты прийти поговорить со своим мужем? So like today, he said, they just have to make. She became Vismit, the rest of astonishment. Stopped roaring and became peaceful, and him in his lap and was sniffing his head. И тогда сразу же, как только поклонился Прохлада Махараджи, Господь Нрисимха тут же перестал рычать и с огромной любовью посадил его к себе на колени и стал вдыхать его волосы. If an animal loves you a lot, then they lick you. Знаете, что когда какое-то животное вас очень любит, они вас хотят облизать. So Lord Nrsimhadev was licking Prahlad Maharaj. This is called the Pashu Sneha Leela, the Leela of the animal's affection. И Господь Нрисимхадев тоже Pashu стал Sneha Leela. облизывать Прохлада Махараджа. Это называется Паша Снеха Лила. Lord Nrsimhadev had tears in his eyes. У Нрисимхадева были слезы в глазах. He said, oh Prahlad, you had to undergo so many difficulties because of me. Он сказал, о Прохлад, тебе пришлось преодолеть так много тягот за меня. And I came so late.
И я пришел так поздно. So please forgive me. Пожалуйста, прости меня. I want to give you a benediction. Я хочу дать тебе You благословение. can ask from me anything that you want. Проси у меня все, что хочешь. Prahlad Maharaj said, my Lord, I am not a merchant. I am not a businessman that I served you to get something for myself. Прохлад Махарадж ответил: «О Господь, я не бизнесмен, я не служу тебе для того, чтобы что-то получить взамен. So I only want to please you. Я только хочу порадовать тебя. Take this mood in your heart. Don't ask anything from Krishna. Постарайтесь вобрать в себя это настроение, не просите у Кришны ничего». Lord Nrsimhadev said, if you want to please me, then I'll be really pleased if you ask for a benediction. Господь Нрисимхадев сказал: «Если ты хочешь меня порадовать, то знаешь, что я очень порадуюсь, если ты просто попросишь у меня Prahlad Maharaj благословения». said, if at all you want to give me a benediction, then give me this benediction. Прохлад Махарадж ответил: «Ну если ты так хочешь, Господь, дать мне благословение, дай мне следующее That there will благословение, be in the core of my heart no material desires. чтобы в моем сердце не было никаких материальных желаний». Lord Nrsimhadev, he said, your heart is already pure, you have no material desires. You're just trying to avoid asking for a benediction. Господь ответил: «У тебя уже в сердце нет материальных желаний, ты просто пытаешься улизнуть от благословения. So ask again. Проси еще». Prahlad Maharaj said, oh, my father who was attacking me and torturing me, I am praying to you that he will not have to suffer for the offenses that he committed to me. Прохлад So Махарадж he was сказал: praying for the one who was torturing him. «Тогда пусть мой отец, который мучил меня и пытался меня убить, пусть он не понесет за это негативных реакций». Nrsimhadev said, oh, you are a great devotee. If someone becomes a Kanishta, a neophyte devotee, 7 generations are liberated. If they become the middle level, Madhyamadikari, then 14 generations are liberated. And if they become a Uttam Adhikari, a Mahabhagavat like you, then 21 generations are liberated. So what to speak of your father, 21 generations are liberated. So don't worry about him. Господь ответил: «Ты удивительный преданный, Прохлад. Даже если кто-то становится канишской адикари, то уже автоматически освобождаются 7 поколений его предков. Если преданный на уровне Мадьяма, то 14 поколений. А у Маха Бхагават, такой как ты, Прохлад, 21 поколение предков освобождается. Поэтому даже не беспокойся о нем». Prahlad Maharaj, he did not even have 21 generations because his father is Hiranyakashipu, his father is Kasyapa Rishi, his father is Swambhuva Manu, and his father is Brahma, and that's it. So when Lord Nrsimhadev gave that benediction, that means he gave liberation to his previous generations from the previous day of Lord Brahma. Even. It included all of them, plus from the previous day of Lord Brahma. На самом деле, в этом дне Господа Брамы у Прохлада Махараджа даже не набралось предков на 21 поколение, потому что там было всего 4 или 5 поколений. Поэтому Господь милостиво дал это освобождение его предкам из другого дня Господа Брамы. Ой, Kasyapa, Swambhuva Manu, Кашьяпа, Свамбхува Мани, Господь Брама. So then he said, so they're already liberated, you should again ask for a benediction. Они освобождены, поэтому проси снова о благословении. Prahlad Maharaj said, give me this benediction that all the living entities in the whole material universe, they are suffering due to their karma. So please, you give all of their karma to me. Let me suffer, but let them all be free. Прохлада Махарадж сказал: в этом мире обусловленные души так сильно страдают из-за последствий своей кармы. Пожалуйста, отдай всю их карму мне, и пусть они будут свободны. Lord Nrsimhadev said, oh, I cannot do that. I cannot make my devotees suffer in this way. И Господь Нрисимхадев ответил: «О, я не могу этого сделать, я не могу заставить своего Prahlad, you преданного». have defeated me. Прохлад, ты победил меня, But I will give you this benediction. но я все равно дам тебе благословение. If anyone will hear our conversation, they will all be liberated and attain pure bhakti. Если кто-то услышит это, то все они получат освобождение и обретут чистое бхакти. So you have all heard the conversation now by the mercy of Prahlad Maharaj and Lord Nrsimhadev. You must become liberated and attain pure bhakti. И вы все услышали этот разговор, поэтому по милости Нрисимхадева вы обязательно обретете чистое бхакти. So Получите освобождение, обретете чистое бхакти. you can note this, though our Ishtadev is Radha and Krishna.
Наш Иштадев — это Рада и Кришна. And we try to follow in the mood of the residents of Braja. И мы стараемся следовать в настроении жителей Браджа. The residents of Braja, they love Krishna. А жители Браджа очень любят Кришну. But their Kula Devata, their family deity, is Giriraj Govardhan. Но их Кула Дева — это семейное божество, которому они поклоняются. Это Гирирадж Говардхан. And they pray to Giriraj Govardhan И они for молятся the benefit of Гирираджу. Sri Krishna. Молятся Гирираджу о Кришне, о So, его in благе. the same way, the eternal associates of Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip, their Ishtadev is Chaitanya Mahaprabhu. But as the Brijbasis have a relationship with Giriraj Govardhan, they have the same relationship in Navadvip with Lord Nrsimhadev. А что касается жителей Навадвипадхамы, то для них Иштадев — это Господь Чайтанья. Но подобно тому, как в Раджавасе поклоняются Гирираджу, точно так же Навадвипаваси, они поклоняются Нрисимхадеву. У них точно такое же отношение к нему. So today is Srila Narottam Das Thakur's appearance day. Сегодня день явления Шрила Нароттама Даса He has Такура. written a very beautiful poem. Он написал очень красивое He стихотворение. said, Mano vancha siddhitabe purna purna Krishna Hetayo chaitanya mile Seto Radha Krishna. Oh Gurudev, when you give your to me at that time, Mano Vancha Siddhi Tave, all the desires of my heart will become fulfilled. О, Гурудев, когда ты дашь мне свою Perfected. милость, то все желания моего сердца будут выполнены. Haya Purna Trishna, and my thirst will be fully satisfied. И моя жажда будет полностью утолена. Because Haitaya Chaitanya Mili, Saito Radha Krishna. I will not attain one surup, one spiritual form, but I will attain one form as an associate of Chaitanya Mahaprabhu here in Navadvip, and simultaneously another spiritual form with Radha Krishna in Vrindavan. This is called Swarup Vyuha. Потому что я обрету две сварупы. Одну сварупу как спутницу Рады и Кришны во Вриндаване, а другую как спутника Господа Чайтаньи в Навадвипе. Это называется сваруп Юха. So, by the mercy of acharyas in our line, we attain a spiritual form which is one pointed to Radha Krishna, but with great honor for the Giriraj Govardhan, and also an expanded form as an associate of Mahaprabhu here in Navadvip, one pointed to Mahaprabhu, but with the same relationship as to Govardhan here to Lord Nrsimhadev. И по милости наших ачарьи мы обретаем две сварупы. Одну — это однонаправленную форму, которая однонаправленно поклоняется Раде и Кришне, и при этом поклоняется как божеству Гирираджа во Врадже, и другую сварупу как спутника Чайтаньи Махапрабху, но с таким же отношением как к божеству Господа So our Нрисимхадева. sambandha, our relation with Lord Nrsimhadev is eternal, and it's a part of our in the service of Chaitanya Mahaprabhu. И It's an aspect наша самбанда, наша Navadvip Swarup. с Нрисимхадевом, они вечны. Это часть нашей сварупы в Навадвипадхаме, как спутника Господа Чайтаньи. Shri Nrsimhadev Bhagwan ki Jai! Bhagwan ki Jai! Bhagwan Paragama ki Jai! Jai! Jai Brahmanande! Hari Hari So we'll hear more about the prayers of Prahlad Maharaj this evening, but now we have more place to go. I want to get everyone back by 2:30. So quickly, run to your home.